Welcome back to the session. Last class I had stopped with the topic concept of competence building. So I'll be continuing from there onwards. So in the last class we had stopped over here. So I'll just continue from this slide. Integrated competency building. It is for an organization. It is built around three policy or three levels. Now, what are these levels? We'll see. లాస్ట్ టైం ఇక్కడ క్లాస్ మనం ఇక్కడ ఎండ్ చేసామండి. సో ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇంటిగ్రేటెడ్ కంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ చేయాలంటే 3 levels లో చేస్తారు. అది ఎట్లా చేస్తారంటే the first level is firm level, second level is inter-firm level, and the third level is overall level. So now for coming to the level, now this within an organization, the competency is built based on the knowledge aspect, largely based on the context specific knowledge. So within the organization, if we see, as per their requirement, they will train their workforce according to the requirement of the organization. Now second one is interfirm. Interfirm is your mobility between different organization where people can get access to different types of environment. Now, these can be mobility, diffused forms of cooperation, alliance, or networking among the firms. So you can see different firms coming together for a project where expertise is shared among the people. Now, here again, the third type is the overall level where alliance is made with different types of institutions such as education. Most of industries may be having tie-ups with universities. Then different types of society. Some may be members of different types of organizations such as IADC. Or they may be having certain tie-ups with alliances or tie-ups with different types of organization. For example, they may be having tie-ups with IS organization for their certification or third party certification for their instruments or something of that sort. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఇది కాంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ ఆర్గనైజేషన్ 3 levels లో చూసాం. సో 3 levels ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఫార్మ్ లెవెల్, రెండోది ఏంటంటే ఇంటర్ఫార్మ్ లెవెల్, మూడోది ఏంటంటే ఓవరాల్ లెవెల్. సో 3 levels లో మనం ఏంటంటే కాంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ అనేది చేయవచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి కాంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కాంటెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ పెట్టి డెవలప్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎక్స్పర్టీజ్ అయితే ఏమేమి కావాలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ మ్యాన్ పవర్ కి వాళ్ళు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కానీ లేదంటే వేరే చోట పంపించి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయడానికి వాళ్ళు పంపిస్తుంటారు. ఇంటర్ఫర్మ్ లెవెల్స్ ఏంటంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి కొన్ని కంపెనీస్ అంటే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏంటంటే ఏం చేస్తారంటే షేర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఒక కంపెనీ డిజైన్ కి లేదా కన్స్ట్రక్షన్ డిజైన్స్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టర్స్ ఏదైనా టైఅప్ పెట్టి అట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏం తీసుకున్నారంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్ఫార్మ్ లెవెల్ దగ్గర ఎక్స్పర్టైజ్ ఎక్స్చేంజింగ్ అవుతుంది. తర్వాత ఓవరాల్ లెవెల్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ బాడీస్ మనం ఒకవేళ టైఅప్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, సాధారణంగా ఏంటంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ యూనివర్సిటీస్ తో టైఅప్ పెట్టుకుంటది. రెండోది ఏంటంటే కొన్ని సొసైటీస్ అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువల్లీ డ్రిల్లింగ్ ఏంటి ఏం చేస్తారంటే టైప్స్ ఐఐడిసిస్ తో పెట్టుకుంటారు. సో ఏంటంటే వాళ్ళు గైడెన్స్ అనేది ఇస్తుంటారు. తర్వాత ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ సపోజ్ ఏదైనా కంపెనీ థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్స్ కావాలనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు టైప్స్ పెట్టుకుంటాయి.
లేదంటే కొన్ని ఏమైనా స్పెషల్ మెటీరియల్స్ కానీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఏమైనా థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేట్స్ కావాలంటే అట్లాంటి ఎక్స్పర్టైజ్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ 3 levels లో కంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ అనేది చేస్తారు. Now, what is the purpose of competency building? Now, the main purpose of competency building is to assist job cycle of employees. Now, how do this job cycle is being assisted to employees? Now, the first one is selection. Second thing is performance management. Third is training, and fourth is succession planning. So these are the different steps wherein the employee is assisted with his job cycle. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ పర్పస్ కంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీకి జాబ్ సైకిల్లో వాళ్ళు అసిస్ట్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే జాబ్ సెలెక్షన్ కానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ గైడెన్స్ కానీ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ లేదంటే వాళ్ళు ఎట్లా కెరీర్ డెవలప్ అవుతుంది లేదా సక్సెస్ ఎట్లా అవుతారు అనేది వాళ్ళు ప్లానింగ్ చేస్తారు. So here if you see the competency building is the what you call most relevant with HR functions wherein the assessment is done to their employees regarding various what you call uh, selection for various positions. It can be then performance management, succession planning, program for talents, and training need assessments. So these are some of these are also part of your HSC part, like program for talents, training need assessment. This is done for I think for the whole year. A calendar is made by HSC person wherein training is performed. Program for talents, that means HSC person gives reference to HR department where he gives the requirement for additional HSC person if he requires the qualification and other things. So that is how this competence building is assessed by HR. Now all these points, if we see what we have talked about, all these are anchored with the competencies in a person. ఇక్కడ ఏంటంటే కంపిటెన్సీ బిల్డింగ్ సాధారణంగా హెచ్ఆర్ ఫంక్షన్స్ లో మనం ఎక్కువ చూస్తాం. ఇదేంటంటే హెచ్ఆర్ ఫంక్షన్ కంపిటెన్సీ వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ కి వాళ్ళకి ఎట్లా కంపిటెంట్ పర్సన్ కావాలి, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చూస్తుంటారు. తర్వాత సక్సెషన్ ప్లానింగ్, తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టాలెంట్స్ అయినా ఏదైనా రిక్రూట్మెంట్ స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్స్ కావాలంటే వాళ్ళు చేస్తుంటారు. తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ అయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళు అసెస్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అంటూ ఇస్తుంటారు. So this is about your competency building. Any questions? Anything that is to be revised in this? If not, I'll just go with the other session. Now here in your chat box, I'll be dropping your important question for SBTET exams. You can just download. వాట్సాప్ కూడా చేయండి సార్. వాట్సాప్ చేస్తాను, మేడంకి ఇస్తాను, మేడం షేర్ చేస్తాను, టైం పడుతుంది అది. Guys, please open your chat box. I have put SBTET important questions of previous years, except for 2023 that I need to prepare from the screenshots that I have taken. So you can just download this. It is having all the papers right from IS 1 to IS 8, both 8 marks and 3 marks. And also in this you can see your pattern. If you have any doubts regarding this SBTET important questions, just ask. You'll get a clarification.
So the next topic as per your syllabus is the concept of cleaner technologies. Now these cleaner technologies, why do we need this? And next concept ఏంటంటే క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ ని అడాప్ట్ చేయటం. ఈ క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి, ఎట్లా, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? What is this cleaner technologies and why should we adopt these technologies in the industries? Just voluntarily answer this. No answers, I'll just move with the explanation. That's it. So your introduction about the cleaner technologies. Now cleaner technology refers to any process, product or services that reduces the negative impact on the environment and through significant energy use and improvements. So this is all about your cleaner technology. The theme of this is to reduce the impact, negative impact on the environment. Now it is also sustainable use of resources for environmental protection activities. Now sustainable use of resources is wise use of your resources. Different types of resources you have, both renewable and non-renewable. We'll see in coming slides. ఇక్కడ క్లీనర్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే సాధారణంగా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా, ప్రాసెస్ అయినా లేదా సర్వీసెస్ అది అడాప్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నీ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఒకవేళ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మనం తగ్గించగలిగితే దాన్ని క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ అనేది అంటారు. ఇది ఎట్లాగంటే ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ పద్ధతి ద్వారా మనం యూజ్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే రిసోర్సెస్ ని సస్టైనబుల్ మెథడ్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసినట్లయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఇది సో రిసోర్సెస్ ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉన్నది. ఒకటి రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్, రెండోది నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్. సో ఇక్కడ క్లీనర్ టెక్నాలజీ, సో హియర్ అగైన్ క్లీనర్ టెక్నాలజీ కెన్ బి it has a broad range of implications or implementations such as recycling, renewable energy, information technology, green transportation, electric motors, green chemistry, lighting, gray water and more. So these are some of the areas where now cleaner technology is being used. సో క్లీనర్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే రకరకాల ఏంటంటే సిస్టమ్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీసైక్లింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, దెన్ యూజ్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కూడా యూజ్ అయింది, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, అట్లానే గ్రీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్, గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ, లైటింగ్, తర్వాత గ్రే వాటర్స్, ఎట్లాంటి ఇవి కొన్ని డొమైన్స్ ఎక్కడంటే మనం క్లీనర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసేది. Then the concept of cleaner technology. Now what is the concept of this cleaner technology? Now cleaner production is an efficient method of preventing or minimizing pollution caused by the industrial activities. Now the second thing is the United Nations or Industrial Development Organization is pushing for to the leather industry to adopt cleaner leather processing technology, where in the developing countries where the impact on the environment rivers is reduced. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లీనర్ టెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్ సాదా ఇక్కడ క్లీనర్ టెక్నాలజీ వల్ల మనం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద పొల్యూషన్ అనేది తగ్గిస్తాం ఈ టెక్నాలజీస్ అడాప్ట్ చేయడం వల్ల. యునైటెడ్ నేషన్ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే సాధారణంగా లెదర్ ఇండస్ట్రీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లెదర్ ట్యానింగ్ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ కాడ్మియం హెవీ మెటల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అది సో ఈ హెవీ మెటీరియల్స్ రివర్ పొల్యూషన్ కి తగ్గించడానికి ఏం చేస్తున్నారంటే క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటే ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ లో
వాళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు కొద్దిగా ఇది క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి లెదర్ ప్రాసెసింగ్ చేయమని. So concept of cleaner technologies, the primary task of all cleaner technology is to reduce the amount of pollution emissions from the industries. Possible change in the nature of pollution emissions to reduce the pressure and cost of treatment. Now, can anyone guess how can you reduce these pollution emissions from industries? Any guess? And industries లో పొల్యూషన్ ఎమిషన్స్ ఎట్లా తగ్గించవచ్చు? ఇది తగ్గించడం వల్ల ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఏంటంటే ఈటీపీ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ కూడా మనం తగ్గించవచ్చు. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఎమిషన్స్ మనం తగ్గించామనుకోండి, ఏమవుతుంది, మన కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. ESP bag filters. ESP bag filters, Laliji, where are you going to use this? In thermal power plant, where you mean in chimneys? Air filters for where, Chaitanya? We can install the scrubber, sir. Which you mean gas scrubber? Yes, sir. That is only for purification of gas, that's it. Oh, that is for the purification of the that is purification of gas. Cyclone separator we use with the gas scrubber where the dust and other things are coming down as sludge. Yes, sir. Yeah, before chimney, in the thermal power plant to reduce the emission causing and collecting as fly ash. Okay. Solvent recycling. Okay, so these are some of the methods. Solvent recycling. Mohanji, can you just elaborate what do you mean by solvent recycling? Sureji, you can also just elaborate what is solvent recycling. So what are the primary, what are the results that we can expect by using what you call the cleaner technologies? Carbon monoxide. Plastic recycling. Which one? You mean solvent recycling is plastic recycling? No, sir. I think plastic recycling. No. Here two people have answered about solvent recycling. I'm not clear about that. So I want you to share your ideas with the participants so that even they can have desulfurization. Okay, this is reducing of sulfur emission to control SO2 and SO3. Okay. So what are the expected results that we can expect by using these cleaner technologies? Now the expected results can be, now here first one is lower the water consumption. Now by this lowering of the water consumption, better preservation of rapidly diminishing water resource can be maintained. So water table also can be maintained, less pollution of your water resources and nearby water bodies. The second thing is lowering the total TDS or the total dissolved solid content, including salinity. Now third thing is lowering the risk of efficiency.
of receiving bodies for irrigation and livestock watering. So these are some of the expected result. Now here, second one, if you see, lowering the TDS, including salinity. How can we lower what you call TDS and salinity? How can we do? Now one of the methods is if the ground by adding chlorine. yes. By adding chlorine. No. See, the first point is it is related to the first point. Lower the water consumption. When you lower the water consumption, automatically the water table is increased. When water table is increased, automatically the TDS level is diluted. First thing. Second thing is there is less penetration of seawater near the coastal areas, thereby maintaining the amount of salinity. So this is related to with your first point, lowering the water consumption. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ మనం ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏమిటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల వాటర్ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఈ వాటర్ కన్జంప్షన్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుంది, నియర్ బై వెల్స్ లో అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జింగ్ సిస్టమ్ అనండి, లేదంటే రివర్ వాటర్ యూజ్ చేయనియండి, లేదంటే బోర్ వాటర్ యూజ్ చేయనండి, అది తక్కువ ఎప్పుడైతే వాడతామో వాటర్ టేబుల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది. ఈ వాటర్ కన్జంప్షన్ ఎప్పుడైతే మనం తగ్గిస్తామో ఆటోమేటిక్ గా టీడీఎస్ ప్లస్ సెలినిటీ అనేది కూడా తగ్గుతుంది. తర్వాత మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, ఇరిగేషన్ ఫీల్డ్స్ అంటే పొలాలు గట్ట వాటర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత లైవ్ స్టాక్ వాటర్ అనేది ఆ పొల్యూషన్ అనేది తగ్గుతుంది. Then other expected results. What are the other expected results? Avoidance of use in processing or preservation of leather. So automatically, if you use cleaner technologies, the amount of water that is used in the leather industry is reduced. The effluents that is being left out is also having less amount of pollutants. Third thing is, in the water body, the pollution is reduced by reducing the heavy metals that is used in the tanning industry. So this is according to the both national and regional legislation that has been adopted. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా మిగతా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ మనం ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, సాధారణంగా లెదర్ ఇండస్ట్రీలో ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో చూసారు అనుకోండి, వాళ్ళు వాడే కెమికల్స్ అన్ని కూడా చాలా డేంజరస్. సో ఆ వాటర్ ఎప్పుడైతే అన్ట్రీటెడ్ వాటర్ సాధారణంగా రివర్స్ లో వదులుతున్నారో దానివల్ల పొల్యూషన్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ పొల్యూషన్ అనేది రివర్స్ కానీ లేక్స్ కానీ అదే అమౌంట్ మనం తగ్గిస్తున్నాం. స్పెషల్లీ హెవీ మెటల్స్ ఏమున్నాయి అవి తగ్గుతాయి. సో ఇదేంటంటే ఇది నేషనల్ తర్వాత రీజనల్ అంటే స్టేట్ రూల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో దాన్ని పెట్టి. తర్వాత మూడోది, proportionally higher volume of solid waste is also reduced for processing. Then lower the levels of BOD, COD and nitrogen. Now this BOD, COD is and nitrogen levels, if it is lowered, then you can say that the pollution is less with regard to amount of oxygen or the quality of water is increased. Now we'll see just in brief what is this BOD and COD. So this BOD is biological or biochemical oxygen demand and COD is chemical oxygen demand. So we'll see what is this in brief. సో మిగతా ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం క్లీనర్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నామో సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. రెండోది ఏంటంటే బిఓడి, సిఓడి, నైట్రోజన్ లెవెల్స్ కూడా ఎఫ్లూయెంట్ లో తగ్గినట్టయితే వాటర్ క్వాలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినట్టు గుర్తు చేస్తుంది. అది ఎట్లాగంటే చూద్దాం అది. Now here BOD and COD both are parameters used for measuring the water quality and organic pollution. Now these can be depending upon different ways. BOD, COD parameters మన వాటర్ క్వాలిటీ మనం చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే ఆర్గానిక్ పొల్యూషన్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ క్వాలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So BOD is measurement of oxygen needed
for microorganism to break down the organic matter in water. That is what BOD means, biological oxygen demand ante. That means how much oxygen is required by the microorganisms to break down this organic matter in the water, and this is bit slow process compared to the COD. COD is measure of the amount of oxygen needed to chemically break down the pollutants in the water. Now COD and BOD, if you see, COD is more effective than BOD because BOD takes lot time to break down the organic matter. ఇక్కడ BOD COD చూసినట్టయితే BOD అనేది బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, అంటే వాటర్ లో ఒకవేళ మైక్రో ఆర్గానిజం ఎంత ఆక్సిజన్ రిక్వైర్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కావాలి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వాటర్ లో అది డిగ్రేడ్ చేయడానికి. COD అనుకోండి, అది కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, అంటే వాటర్ లోపల పొల్యూటెంట్స్, ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఏమన్నదో ఆ దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఎంత ఆక్సిజన్ కావాలనేది COD. BOD COD మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే BOD ప్రాసెస్ అనేది స్లో ప్రాసెస్, COD అనేది ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ ఇది. So here you can see the difference between BOD and COD. Now the first point is measures biodegradable organic, or COD is also, it is a measure of biodegradable and non-biodegradable organics. That is the difference. Second thing, uses oxidizing microorganisms. In COD, use strong chemical agents to degrade the organic or matters, both biodegradable and non-degradable. So here, then affected by toxic substances. Now affected by toxic substances means, now the microorganism that is breaking, if the population of microorganisms is affected because of the toxic substances, again the breakdown of organic matters in the water is also reduced. So this is what it means. Now in COD there is no effect of toxic substances. Now here incubation period is usually 5 days for BOD process. That is because the microorganism takes up longer time to degrade the organic matter into its smaller constituents. But for COD you can take the maximum time. చూడండి, ఇక్కడ బిఓడికి సిఓడికి తేడా అనేది ఈ టేబుల్ చూపిస్తున్నాం. బిఓడిలో ఏంటంటే బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏమున్నదో దాన్ని మనం ఆ రెఫరెన్స్ తోనే మనం బిఓడి చెప్తాం. సిఓడికి రాబోదు ఏంటంటే ఇది కూడా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంది, కాకపోతే ఏంటంటే బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ రెండు పారామీటర్స్ తో మనం సిఓడి చెప్తాం. బిఓడిలో ఏంటంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల ఆక్సిడైజింగ్ అవుతూ ఉంటది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. ఇక్కడ COD వస్తే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ కెమికల్ యూజ్ చేసినట్టయితే అది డిగ్రేడ్ అవుతుంది, ఆక్సిడైజ్ అయి డిగ్రేడ్ అవుతుంది. మూడో పాయింట్ ఏంటంటే BODలో ఒకవేళ మనం ఏదైనా టాక్సిక్ కెమికల్ వాటర్ లో ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా BOD ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మైక్రో ఆర్గానిజం పాపులేషన్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లో తగ్గిందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ BOD ప్రాసెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది, కాబట్టి ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ CODకి రాబోదికి కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే BOD ప్రాసెస్ జరిగి వాటర్ లో ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్, ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్ ని డిగ్రేడ్ అవ్వాలి అంటే మినిమం 5 days పడుతుంది. అదే COD పద్ధతి ఒకవేళ మనం యూజ్ చేసి మనం ETPని ట్రీట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, 2 hours లో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ బోత్ బయోడిగ్రేడబుల్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ మ్యాటర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని మనం పొల్యూషన్ ని తగ్గించవచ్చు. సో ఇది డిఫరెన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. Now what are the results of BOD and COD? COD is usually higher than BOD because more organic compounds can be chemically oxidized than biologically oxidizing method. సో రిజల్ట్ ఏంటంటే రెండింటికి కంపేర్ చేసినట్టయితే COD పద్ధతి ద్వారా మనం పొల్యూషన్ అనేది ట్రీట్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే BOD పద్ధతి ద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మైక్రో ఆర్గానిజం చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఆ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ద్వారా
ఆక్సిడైజ్ చేయడానికి. అందుకే సిఓడి పద్ధతి చాలా అడాప్టబుల్. దెన్ టెస్టింగ్ టైం, COD test is faster than BOD test because it takes about 3 hours compared to 5 days. Now in previous table we have seen 2 hours. It depends upon the type of organic material for your testing. So whatever it is compared to your BOD, COD method is faster. Mixing chlorine in COD system, it depends. Laliji, mixing chlorine in COD system, it depends. What ATP process you are following to release the treated waste. Now, application COD tests are usually useful for testing industrial sewage because they detect chemicals, but BOD test cannot. So this is the application of BOD and COD in industries. సో టెస్టింగ్ టైం మనం ఒకవేళ చూసినట్టయితే సిఓడి చాలా క్విక్ గా మనకి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. బిఓడి అంటే ఇన్క్యుబేషన్ మనం 5 days ఆగిన తర్వాత మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ చూసాం అనుకోండి, సిఓడి టెస్ట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ లో మనం ఇండస్ట్రియల్ స్వేజ్ లోపల ఏమైనా కెమికల్స్ ఎటెట్ ఉన్నది అనేది ఈజీగా మనం టెస్ట్ చేసి చెప్పొచ్చు. అదే బిఓడి పద్ధతి ద్వారా కెమికల్స్ ఏమున్నది అనేది మనం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. Then the respective contents in conforming with the local and widely prevailing legislative norms. People in pharma and chemical industries, you must be well versed with the release of ETP, the pollutant. It has to be treated before you leave into the environment. So that is according to the laws of the state, or it can be according to the laws of the nation. Then lower levels of chromium in ETP sludge. This is the scope for land application and for composting. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈటీపీ మన పొల్యూటెంట్స్ రిలీజ్ చేయకముందు ఈటీపీ పద్ధతి ద్వారా మనం ట్రీట్ చేసిన తర్వాతే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా చేయాలంటే స్టేట్ లో కానీ నేషనల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఆ లెవెల్స్ వరకు మనం ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత అది మనం రిలీజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈటీపీ స్లడ్జ్ ఉందనుకోండి, ఆ ఈటీపీ స్లడ్జ్ లో హెవీ మెటల్ అంటే క్రోమియం కానీ నికెల్ కానీ అట్లాంటి హెవీ మెటల్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే తప్పకుండా అవి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అది ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ కి వెళ్ళాలి. Then lower hazard and or unpleasant air emissions. This you can, as one of our participant have told, that use of air filter or dust bag collecting bags for your what you call in thermal power plants to reduce the emissions, especially the flares. Then other methods you can use wherein H2S release can be used or recycled for your generation of your what you call the power, your electrical power. Then appropriate OH standard for better working condition and fewer accidents. So this is the whole theme of the cleaner technologies. So we have 1 minute now. All the people who have downloaded your question paper, just open that. Please open that. Sir, external marks lo pass mark anta sir? External lo vachi 35-50%. 70 ga? అదే 80 కి 35 ఏది ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ 80 మార్క్స్ కదా సార్? అంటే టోటల్ మీకు ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కలిపి 40 రావాలనుకుంటా. ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ కి ఎంత పాస్ మార్క్ ఉంటుంది? 50% తీసుకో. అంటే టోటల్ ఇప్పుడు ఎంత అండి, 20 మార్క్స్ మీకు ఇంటర్నల్ వేస్తాడు కదా 80. సో 30